Right. So in the immune system, there are some molecules, protein molecules that communicate the cells of immune system for the efficient immune response. Those molecules are cytokines, interferons, and complement proteins. Okay, we have already discussed about the complement proteins. So I have given a table in the end. Right. So let's direct jump into cytokines. So cytokines are very, very important messenger molecules. They are messenger molecules. Okay. So they play an important role both in innate immunity and adaptive immunity also. Right. So they also participate in viral pathogenesis. That means they help in eradication of the viruses. Angiogenesis. So angiogenesis means, can anybody say what is the meaning of angiogenesis? Okay, so angiogenesis means production of blood vessels. Okay, so then tumorigenesis. So tumorigenesis means, so sometimes due to various viruses or viral substances or some other pollutants, our cells will undergo, tumor cells. Okay, they will be converted into tumor cells. That is called tumorigens. So in the destruction of tumors also, these cytokines help. And also in the neurobiology, particularly propagation of nerve impulses. Okay, so in all these molecules, cytokines help. Okay, cytokines are a group of low molecular weight glycoproteins. You should remember this. Okay, cytokines are a group of low molecular weight glycoproteins. Just wait. 1 minute wait. Related section. Just 1 minute. 1 minute. Sorry for the disturbance. Anyway, yeah. So you should remember this thing. So they are chemically glycoproteins. Okay, their molecular weight is not important. So 8 to 30 kilodalton. They are very, very low molecular weight proteins. Okay, so and there are some cytokines are present in the body fluids like serum and other lymphatic fluid, and some cytokines are also membrane bound. This is not much important part. That they communicate the target cells by receptor mediated action. So that means the target cells, they contain a receptor. If it is a cell, generally contain receptors like this. Okay, so these receptors
these cytokines will bind here like this, and they exert their action internally. Okay, so internal action will be initiated. So that is receptor, you know, they communicate the target cells by receptor mediated action. They either enhance or reduce enzyme activity related to immunity. So there are different kinds of cytokines. They whenever they bind to the target cell by receptor internally, either they increase the enzyme activity relating to immune response or decrease the enzyme activity related to immune response according to the type of cytokine that is acting and type of target cell that is acting. Okay, so this is important. They also trigger cell movement. So we all know that I many times told you that macrophages, neutrophils, okay. So some antigen presenting cells, they move from one place to another place, particularly they reach the site of infection. How? So by the help of cytokines. Okay, cytokines, they attract these cells which are required at the site of infection. Okay, so that is another feature, and these influence, this is important, proliferation, differentiation, and maturation of immune cells. So they trigger cell movement. They enhance or reduce the enzyme activity relating to immunity. Okay, they communicate. So this is ultimate function, and most of the functions of the cytokines includes they induce the proliferation of immune cells, they induce differentiation of immune cells like T cells and B cells, and they also induce the maturation of immune cells. అంటే అవి ఏం చేస్తాయి? So proliferation means cell division, rapid cell division, differentiation. So one cell is changing into another type of cells and their maturation. So all these are the major functions of cytokines. They influence intensity and duration of immune response. Okay, so how much intensity is needed to eliminate a pathogen? How much duration is needed, whether it is quick reaction or a slow reaction? So they influence the action, duration, and the intensity of the particular kind of the what we call the immune response. Okay, so these are some of the features of cytokines. Yes, so they exhibit some special properties. Okay, like this. Okay, so they exhibit number one, pleiotrophy, redundancy, synergism, antagonism, cascade induction. So this is the diagram related to that feature. Anyway, let me explain that thing. Right. So pleiotrophy is a general common word in our zoology. So a single cytokine shows different effect on different cells. Okay, just a bit. Okay, so that is pleiotrophy. Okay, here in the diagram you can see, for example, IL-4 is a cytokine, okay, that induce mast cells to proliferate. Okay, and this induce B cell, okay, for active proliferation and differentiation.
Okay. So here it induces proliferation of thymocyte. So here it is inducing proliferation and differentiation. Single, what we call the single cytokine, if at all exerts or exhibit different functions on different cells, that is called redundancy. See, sometimes more than one or two kind of cytokines, they show same effect, that is called redundancy. Here IL-2, IL-4, IL-5, all these induce B cell proliferation. So IL-2 will do the same, IL-4 and IL-5. So different cytokines exhibit, if they exhibit same function, that is called redundancy. Synergism. Synergism means doubling of and what we call the enhancement of a particular action whenever a particular compound is added. That is synergism. 1 plus 1 equal to 2. So that is synergism. For example, here you see combined effect of two cytokines on target cells is greater than if both those cells sum of individual cell effects. I'll explain in Telugu. If two cells are there, okay, ఒక సెల్ అనేది దాని ఫంక్షన్ చేస్తే దాని ఇంటెన్సిటీ, ఇంకొక సెల్ అనేది దాని ఫంక్షన్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తే దాని ఇంటెన్సిటీ. ఓకే, అవి రెండింటిని అవి ఎంత రేంజ్ లో వాటి ఎఫెక్ట్ ఉంటుందో, వాటి రెండింటిని కలిపితే ఎంత ఉంటుందో దానికన్నా ఆ రెండింటిని కలిపి ఒకటేసారి ఇస్తే దాని ఎఫెక్ట్ కనుక ఎక్కువ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ సినర్జిజం. సింపుల్ గా ఇక్కడ మీకు అర్థం కావడానికి 1 plus 1 equal to 2, లేదా ఇంకా క్లియర్ అర్థం కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 plus 1 4. మామూలుగా అయితే 1 plus 1 equal to 2. దిస్ ఈస్ నార్మల్ కేస్. అయితే ఒక్కొక్కసారి రెండు సైటోకైన్లు కలిసినప్పుడు ఎఫెక్ట్ అనేది డబుల్ అవుతుంది, మామూలు కన్నా డబుల్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సినర్జిజం. సో cytokines show synergism. Antagonism, anti-action. If one cytokine effect is inhibited by another, that is called antagonism. Sometimes ఒక cytokine action ని ఇంకొక cytokine అనేది inhibit చేస్తుంది. That is also exhibited by some of the cytokines. Cascade induction అంటే ఒక సైటోకైన్ ఇంకొక దాన్ని యాక్టివేట్ చేయడం, అది వెళ్ళి ఇంకో దాన్ని యాక్టివేట్ చేయడం. సో దట్ ఈస్ cascade induction. Influences a target cell to produce other cytokines is called. ఒక సైటోకైన్ వెళ్ళి ఇంకొక సెల్ ని యాక్టివేట్ చేస్తే అది ఇంకొక సైటోకైన్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం, ఆ సైటోకైన్ వెళ్ళి ఇంకొక సెల్ ని యాక్టివేట్ చేయడం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ cascade induction. So these 5 are the important features of the cytokines. Classification. Okay, cytokines are produced. Cytokines are produced by immune cells, like both immune cells and non-immune cells. Immune cells like lymphocytes, macrophages, and mast cells. And non-immune cells like endothelial cells, stromal cells, and fibroblasts. Just wait. Okay, ma'am. Okay. Okay.
Okay. Suddenly. Relatives వచ్చేసరికి okay, right. So here cytokines are produced by most of our body cells, both by immune cells and non-immune cells. Okay, but you should remember one thing is T helper cells are the major cells that produce the cytokines. ఇది గుర్తుంచుకోండి. అంటే సైటోకైన్స్ అనేటువంటి బాడీలో మోస్ట్ ఆఫ్ ద సెల్స్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, కానీ టీ హెల్పర్ సెల్స్ మాత్రం ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, సో హియర్ బట్ విత్ ప్రాపర్ ఇండక్షన్ ఆల్ సెల్స్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ద సైటోకైన్స్. సైటోకైన్స్ అనేటువంటి ఒక రకమైన ప్రోటీన్స్, దే ఆర్ ఇంటెండెడ్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ యాక్షన్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ప్రాపర్ ఇండక్షన్ is given to every cell. Okay, బాడీలో ప్రతి సెల్ కూడా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సైటోకైన్ ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతుంది. ఓకే, సో దేర్ ప్రొడక్షన్ డిపెండ్స్ ఆన్ సెల్ ఆఫ్ ఆరిజిన్, ఇట్స్ మెచ్యురేషన్, యాక్టివేషన్ స్టేటస్, ద ప్యాథోజన్, టిష్యూ స్టేటస్ అండ్ ఇన్ఫ్లమేటరీ మీడియేటర్స్. సో ఇవన్నిటి మీద సైటోకైన్ ప్రొడక్షన్ అనేది డిపెండ్ ఉంటుంది. Okay, so based on cells they are produced. Already వచ్చింది మనకి. Based on cells they are produced, there are 4 types. Okay, lymphokines produced by lymphocytes. If at all a cytokine is produced by a lymphocyte, that is called lymphokine. If at all produced by monocytes, that is called monokine. If at all it is produced by a fat cell or adipocyte, that is adipokines. Okay, if at all it is produced by lymphocytes and act upon another leukocytes or same leukocyte, so that is called interleukin. Okay, if a cytokine is produced by a lymphocyte and if that same released cytokine acts on other same kind of leukocytes, that is called interleukin. Okay, so then based on type of T helper cell, based on type of T helper cell, it is produced. Okay, so the cytokines are again divided into 4 types. So what are those? TH1, if TH1 cells produce IL-2, interferon gamma, interferon alpha. So TH1 cells ఈ రకమైనటువంటి cytokines ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. TH2 cells produce IL-4, IL-5, IL-10, IL-13. Okay, TH17, IL-17, IL-22. Okay, అంటే మనకు ఉన్నటువంటి టీ హెల్పర్ సెల్స్ లో దాదాపు 5-6 టైప్స్ ఆఫ్ సబ్సెట్స్ ఆఫ్ టీ హెల్పర్ సెల్స్ ఉంటాయి. అందులో మనం ఓన్లీ TH1, TH2 గురించి మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తాం, బికాస్ దే ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో and there are some T regulatory cells, okay, like cytotoxic T cells, okay, general T helper cells. Okay, so they produce IL-10, TGF beta, IL-35. Okay, so based on type of T helper cells they produce. Okay, so these are of different kinds. Okay, T helper cells produce TH1 cells produce IL-2, INF gamma, INF alpha. TH2 cells produce IL-4, IL-5, IL-10, IL-13. TH17 cells produce IL-17, IL-22. And T regulatory cells produce IL-10, TGF beta, IL-35. Okay, so ఇవి పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు మన ఎగ్జామ్ కోసం, జస్ట్ మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి కాబట్టి అక్కడ ఇచ్చాను. రైట్, సో బేస్డ్ ఆన్ ఫంక్షన్ ద సైటోకైన్స్ ఆర్ different types.
pro-inflammatory cytokines. They simply, okay, the name itself is indicating that they induce inflammation. They help in inflammation. Simple. Anti-inflammatory cytokines. They inhibit inflammation. Growth factors. They promote cell growth and survival. Okay. So sometimes growth means cell division also. Okay. So size lo kaavachu, number lo kaavachu. Okay. So then interferons. The secrets, okay, these are secreted against viral infection. Interferons అనగానే ఒకటే పదం గుర్తుంచుకోవాలి. Interferons are most of the time they are antiviral in nature. నెక్స్ట్ టాపిక్ వస్తుంది, అక్కడ కూడా మనం చూస్తాము. రైట్. సో అండ్ TNFs and chemokines. So tumor necrosis factors. Okay, these are also ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా మాక్రోఫేజెస్ ని కానీ తర్వాత న్యూట్రోఫిల్స్ ని కానీ అట్రాక్ట్ చేసేటువంటి లేదా సెల్ మూవ్మెంట్ ని అట్రాక్ట్ చేసే సైటోకైన్స్ కి ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట. కీమోకైన్స్ అటువంటివి. అండ్ ట్యూమర్ నెక్రోసిస్ ఫ్యాక్టర్స్ దే యాక్ట్ mostly on tumor cells. Okay, these are particularly these chemokines are they attract the immune cells to the site of infections. Okay, so that's the important thing. See, chemokines help cell adhesion and cytoskeletal proteins which mediate chemotaxis. So right, chemokines అనేటువంటివి సెల్ అదేషన్ అండ్ సైటోస్కెలిటన్ ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి కొన్ని ఉంటాయి. అవి ఏం చేస్తాయంటే దే చేంజ్ దేర్ స్ట్రక్చర్స్ సో దట్ ద అటాచ్డ్ సెల్ కెన్ మూవ్ ఫ్రమ్ దట్ ప్లేస్ అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది టైప్ ఆఫ్ సైటోకైన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఫంక్షన్స్. అండ్ దెన్ బేస్డ్ ఆన్, ఇది ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోవాలి, బేస్డ్ ఆన్ డిస్టెన్స్ టు టార్గెట్ సెల్స్ there are 3 types. Okay, one is endocrine, paracrine and autocrine cytokines. Okay, so మన అందరికీ తెలుసు endocrine అంటే some chemical mediators that are produced in a particular place and they are released into blood. Okay, not by special ducts. Okay, and their action will be very, very distant to their production. Okay, act on very distant targets. Such cytokines are called endocrine cytokines. Okay, so paracrine cytokines. That means very near. If the action of cytokines is very, very near, just like very Armstrong distances. Okay, very less distance if the action of cytokine. Such cytokines are called paracrine cytokines. Such action is called paracrine action. And autocrine. So some cytokines, they act upon the cells which from the cells which they are produced. And ఏ cells అయితే ప్రొడ్యూస్ చేసినాయో వాటిపైనే వాటి యొక్క యాక్షన్ ఉంటే such cytokines are called autocrine cytokines. Such action is called autocrine action. Okay, so IL-2 is the one cytokine that acts on all 3 modes. అంటే ఇది దూరంగా ఉన్న సెల్స్ పైన వర్క్ చేస్తుంది, దగ్గరగా ఉన్న సెల్స్ పైన వర్క్ చేస్తుంది, ఒక్కోసారి అది ప్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి సెల్స్ పైన కూడా యాక్ట్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ IL-2, ఇంటర్లీకిన్ 2. సో దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్. సో ఎండోక్రైన్, పారాక్రైన్ అంటే నియర్లీ, సో ఆటోక్రైన్ అంటే అది ప్రొడ్యూస్ చేసిన సెల్స్ పైన యాక్ట్ చేయడం అన్నమాట. దెన్ సో బ్రాడ్లీ cytokines are divided into 6 families. Okay, 6 families. So IL-1 family, hematopoietin family, they are also known as class 1 cytokine family. Interferons family, tumor necrosis factor family, interleukin 17 family, chemokine family. Okay, so this is another type of classification based on their structure and function. IL-1 family, hematopoietin family, interferons family, TNF family, IL-17 family, chemokine family. Okay, IL-1.
they are secreted by monocytes. IL-1 are secreted by monocytes, dendritic cells, during the early stages of immune response. నేను హ్యూమరల్ ఇమ్యూనిటీ చెప్పినప్పుడు, సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను. హియర్ మోనోసైట్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ macrophages. Sorry. Macrophages. Right. So dendritic cells are also, we all know that they are a kind of antigen presenting cells. Okay. So you should remember one thing is IL-1 is the important point. IL-1 is produced by antigen presenting cells, APCs. Okay, so there are different kinds of IL-1s. Okay, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-1 RA, IL-18, IL-33. Okay, so all these are IL-1 type of family cytokines. Okay, they are similar in structure and function. They are pro-inflammatory in function. Okay, that means they induce, they enhance their effect is positive on inflammation. And systemic effect. Systemic effect means whole body. If their action is on whole body, that is called systemic effect. Okay. So that is about the IL-1 family. They induce vascular permeability and they induce leukocyte migration. Rendu interrelated. So ekkadana manaku infection jariginapudu akkadiki leukocytes reach kavali. Leukocytes reach kavalante mostly leukocytes are present in either lymphatic vessels or blood vessels. Blood vessels lo gaani leda lymphatic vessels lo gaani untayi. సో వాటి గోడల్ని క్రాస్ చేయాలి అంటే ఓకే, అవి వాటి పర్మియబుల్, దే షుడ్ డైలేట్, అంటే అవి ఎక్స్పాండ్ అయ్యి కొంచెం సెల్స్ మధ్య గ్యాప్ పెరుగుతాయి. అప్పుడు ఈ యొక్క మాక్రోఫేజెస్ అండ్ న్యూట్రోఫిల్స్ లాంటి డబ్ల్యూబీసీస్ అనేటువంటివి వీటిని క్రాస్ చేసి వెళ్తాయి. సో IL-1 అనేది దేర్ ఫంక్షన్ ఈస్ వాస్కులర్ పర్మియబిలిటీ, అంటే బ్లడ్ వెజల్స్ యొక్క పర్మియబిలిటీ అనేది పెంచడానికి ల్యూకోసైట్స్ వాటిని క్రాస్ చేసి బై ఏ ప్రాసెస్ కాల్ డయాపెడసిస్, ఇంతకుముందు చెప్పండి. సో మైగ్రేట్ కావడానికి IL-1 ఫ్యామిలీ హెల్ప్ అవుతుంది. రైట్. హిమటోపోయటిన్ family, they are also known as class 1 cytokine family. Okay, so some of the, and not all hematopoietin family type of cytokines participate in hematopoiesis or hemopoiesis. Hemopoiesis means so production of blood cells. Okay, so only some of the class 1 cytokines participate in hematopoiesis. The signal T cell and B cell proliferation. Example is IL-1, IL-2, sorry. Okay, so IL-2 మనము ఎక్కడ చూసినాము, హ్యూమరల్ ఇమ్యూనిటీ లో చూసినాము. అక్కడ IL-2 is released by T cell. ఓకే, దట్ అదేం చేస్తుంది, T cells యొక్క ప్రొలిఫరేషన్ ని ఇండ్యూస్ చేస్తుంది, B cell యొక్క ప్రొలిఫరేషన్ ని అంటే సెల్ డివిజన్ ని ఇండ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్. Then signaling onset of B cell differentiation to form plasma cell and antibodies secretion. Right. So, and they also help in B cell differentiation to form plasma cells and ultimately production of antibodies. Okay, and they also help to signal T helper cells for their differentiation into T helper cell 1, T helper cell 2, okay, T helper cell 17, like that. Okay. Just wait. Take it, right. So
They also signal T helper cells for their differentiation. Example, IL-4 and IL-12 process. So these signal T helper cells to differentiate into TH1, TH2 like that. So finally, to initiate the differentiation of particular leukocyte lineages. So, and hematopoietin family cytokines అనేటువంటి first they induce hematopoiesis number 1, and in addition to that, T cell B cell proliferation, okay, B cell differentiation, T cell differentiation. ఈ 3 functions లో 4 functions లో they play very key role. And then actually third one is interference. I will last lo ichanu, little bit elaborated. So tumor necrosis factors family, the TNF family, they regulate development, effector function, homeostasis of all cells of immunity, skeletal and neuronal cells homeostasis. Okay, so equilibrium, they regulate development, effector function, homeostasis of all immune cells, first function, and skeletal cells like muscle cells and neuronal cells. Okay, so what is the development, what is the effector function, what equilibrium function? Okay, that is regulated by tumor necrosis factor cytokines. Okay, these are mostly transmembrane proteins, and a membrane lo digabadi untayi. So but some can also act as a soluble molecules, konni blood lo kuda untayi. So two important members of this family are alpha and TNF alpha and TNF beta. Okay, this is also known as lymphotaxin alpha. Tumor TNF alpha ఇది గుర్తుంచుకోవాలి, pro-inflammatory in nature. TNF beta so plays an important role in lymphocytes differentiation. Okay, tumor necrosis factors are also act on tumor cells. Right. So these are some of the examples for tumor necrosis factors: April, BAFF, and FAS. Okay, you just remember their names, right? So they play. There are two important TNF family cytokines, alpha and beta. Alpha plays pro-inflammatory function. Beta plays in the differentiation of lymphocytes. Okay, and they act also on tumor cells. These are the examples. No need to remember all this. And fifth one is IL-17 family. These also pro-inflammatory cytokine. అంటే స్టార్టింగ్ లో విన్న వాళ్ళకి వాట్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది ఐడియా ఉంటుంది. సో కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది ఐడియా ఉండదు. సో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ innate immune response against infection, like bacteria or protozoans, whatever they may be, or tissue damage. Whenever microorganisms enter into our body, okay, phagocytes like neutrophils and macrophages will go to site of infection and will eat them, will kill them. Okay, so that leads to a kind of reddening of the tissue temporarily. Okay, heat generated in that area. Okay, some swelling occurs. So this whole process is called inflammation. It's a kind of innate immune response to protect our body from the pathogens or tissue damage. Okay, so దానికి రకరకాల cytokines help చేస్తాయి. అందులో IL-17 family కూడా ఒకటి. Okay, so these are IL-17A, B, C, D, and IL-17F. Okay, so different kinds of IL-17 family cytokines are interleukins. So lymphoid, yeah. So lymphoid cells and non-lymphoid cells possess receptors to IL-17 family. And lymphoid cells receptor ni kaligi untayi, non-lymphoid cells kuda receptor ni kaligi untayi. Denikosam for the reception of
దీస్ కెమికల్స్, ఈ కెమికల్స్ వెళ్ళి బైండ్ కావడానికి లింఫాయిడ్ సెల్స్ పైన రిసెప్టార్స్ ఉంటాయి, నాన్ లింఫాయిడ్ సెల్స్ పైన రిసెప్టార్స్ ఉంటాయి. దే ఆర్ ప్రో ఇన్ఫ్లమేటరీ ఇన్ నేచర్, యూ రిమెంబర్ దట్. అండ్ కీమోకైన్, ఓకే, సో కీమోకైన్ ఫ్యామిలీ, దే ఇండ్యూస్ మూమెంట్ ఆఫ్ సెల్స్. ఓకే, సో ఇందాక నేను చెప్పిందే ఏంటంటే దీస్ కీమోకైన్స్ ఏం చేస్తాయి, లైక్ మాక్రోఫేజ్ కానీ న్యూట్రోఫిల్స్ కానీ సమ్ డెండ్రైటిక్ సెల్స్ లైక్ సెల్స్ కానీ ఎన్కే సెల్స్ కానీ సైట్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ దగ్గరికి సో రిక్రూట్ కావడానికి, అక్కడికి రీచ్ కావడానికి దీస్ అట్రాక్ట్, దీస్ chemokine cytokines attract the required cells to reach the site of the infection. ఎక్కడైతే ఇన్ఫెక్షన్ ఉందో అక్కడికి ఇమ్యూన్ సెల్స్ రావడానికి ఇవి అట్రాక్ట్ చేస్తాయి. దే ఆర్ అట్రాక్టెంట్స్. ఓకే, దే హ్యావ్ అఫినిటీ టువర్డ్స్ గ్లైకోజమైనోగ్లైకాన్స్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ఎండోథీలియల్ సెల్స్. ఓకే, సో ఒక్కొక్కసారి ఏమైందంటే బౌండెడ్ సెల్స్ అంటే ఒక దగ్గర ఫిక్స్ అయి ఉన్నటువంటి సెల్స్ కూడా అక్కడ నుంచి యునో లూజ్ అయి లిబరేట్ అయి సో సీరంలో కానీ బ్లడ్లో కానీ లింఫ్లో కానీ రిలీజ్ కావాల్సి ఉంటుంది. సో దీస్ కీమోకైన్ cytokines, okay, they bind to glycosaminoglycans of cell adhesion molecules. Okay, so they separate cells from the tissue and then ultimately to release into the lymph or blood. Okay, so that is about the chemokine families. Okay, so then final one, this is the third one. Out of 6 lo 5 చెప్పుకున్నా. Third one is interferons, which are very, very important cytokines. Okay, these are identified by or discovered by Yasuichi Nagano and Yasuhiko Kojima. In 1950. Okay, so these two Japanese scientists, okay, Yasuichi Nagano and Yasuhiko Kojima, they discovered the interferons in 1950. Okay, so during their work on smallpox పైన పనిచేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఈ యొక్క ఇంటర్ఫెరెన్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. ఓకే, అలిక్ ఇజాక్స్ అండ్ జీన్ లిండెన్మ్యాన్ కాయిన్డ్ ద టర్మ్ ఇంటర్ఫెరాన్ అనే పదాన్ని యూజ్ చేసింది అలిక్ ఇజాక్స్ అండ్ జీన్ లిండెన్మ్యాన్ అనే ఇద్దరు సైంటిస్టులు. దే గేవ్ ద నేమ్ ఇంటర్ఫెరాన్స్. ఓకే, దేర్ ఆర్ ఓకే, సో ఎందుకు దానికి పేరు ఇచ్చారు ఇంటర్ఫెరాన్స్ అని అంటే, సో దేర్ ఎబిలిటీ టు ఇంటర్ఫియర్ విత్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ వైరస్. ఇంటర్ఫెరాన్స్ అంటేనే గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే యాంటీవైరల్ సబ్స్టెన్సెస్. ఫస్ట్ అది చెప్పినా అది గుర్తుంచుకోవాలి, రైట్? సో దెన్ there are 3 kinds of interferons are there. Type 1, okay, this is alpha. Right, so bind to interferon alpha R1 by 2 receptors of target cells. Okay, ఇది రిసెప్టార్స్, అది గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ మీకు తెలియాలి కాబట్టి అక్కడ ఉంచాను. సో దీస్ బైండ్ టు టార్గెట్ సెల్స్ అపాన్ దిస్ రిసెప్టార్ ఇంటర్ఫెరన్ ఆల్ఫా R1/2 అనేటువంటి ఒక రిసెప్టార్ కి ఇవి బైండ్ అవుతాయి. ఓకే, దెర్ ఆర్ 5 kinds of type 1 interferons. Okay, so interferon alpha, interferon beta, interferon epsilon, interferon kappa, interferon omega. ఈ 5 రకాల ఇంటర్ఫెరాన్ టైప్ 1 ఇంటర్ఫెరాన్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి. అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 5, ఆల్ఫా అండ్ బీటా ఆర్ స్టడీడ్ మోర్ బై ది సైంటిస్ట్. ఓకే, సో alpha and beta are studied mostly. Okay, we have more information regarding the alpha and beta. So alpha, IFN alpha,
interferon alpha. Okay, so ఎక్కడైనా నేను AA అని రాసిందంటే that is amino acid అని అర్థం. Okay, so the interferon alpha and interferon beta రెండు కూడా 166 amino acids కలిగి ఉంటాయి. Okay, they contain, they are made up of about 166 amino acids. Okay, so interferon alpha is also known as leukocyte interferon, as it is secreted by them. Okay, so interferon alpha ni మనం leukocyte alpha interferon అని కూడా అంటాం, ఎందుకంటే they are produced by the leukocytes or WBCs. Okay, interferon beta కూడా it is made up of 166 amino acid. Okay, ఇది నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను. బీటా ఇంటర్ఫెరాన్ అనేది ఏ సెల్స్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అవుతుందని టెస్ట్ లో కూడా క్వశ్చన్ అడిగారు. ఓకే, సో ఇంటర్ఫెరాన్ బీటా ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఫైబ్రోబ్లాస్ట్ సెల్స్. ఓకే, సో ఆల్ఫా అండ్ బీటా ఇంటర్ఫెరాన్స్ ఆర్ కోడెడ్ బై genes which are docked or present on chromosome 9. ఓకే, ఈ రెండు రకాల ఇంటర్ఫెరాన్స్ అనేటువంటి 9th క్రోమోజోమ్ పైన ఉన్నటువంటి కొన్ని కరస్పాండింగ్ జీన్స్ నుంచి ఇవి ప్రొడ్యూస్ చేయబడతాయి. క్రోమోజోమ్ 9 కంటైన్స్ జీన్స్ ఫర్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా. ఓకే, సో రెండు సేమే ఉంటాయి స్ట్రక్చరల్ గా, బట్ ఒక డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది, ఈ ఆల్ఫా బీటా డిఫరెన్స్ ఏంటంటే బీటా కంటైన్స్ one glycosylation site. Okay, so whereas alpha lacks, alpha ku glycosylation site అనేది ఉండదు. Both contains 166 amino acids. Okay, so that is about the type 1 interferon alpha and beta. You should remember in this is interferon alpha is produced by leukocytes, interferon beta is produced by fibroblasts, and they are coded by the genes which are present on 9th chromosome. Right? So viral infected cells secrete both alpha and beta interferons. Okay, in the whole interferons antene they are antiviral. Okay, so whenever a virus enters into a normal cell, okay, that can also produce alpha and beta interferons. These both interact with receptors on virally infected cells and activate ribonucleases that destroys the virus. Okay, ఇవి ఏం చేస్తాయి, ఆల్ఫా అండ్ బీటా ఇంటర్ఫెరాన్స్ టార్గెట్ సెల్స్ ని బైండ్ అయ్యి ఆ సెల్స్ లోపల రైబోన్యూక్లియస్ ఎంజైమ్స్ ని యాక్టివేట్ చేస్తాయి. సో దట్ దీస్ రైబోన్యూక్లియస్ enzymes, they destroy the viral nucleic acid. Okay, so that is important function. In target cells, ఒకసారి గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే టార్గెట్ సెల్స్ protein synthesis is stopped by the interferons. Okay, so in addition, protein synthesis is stopped by interferons in infected cells. Virus the cells which are infected by the viruses, in those cells the protein synthesis is stopped by interferons. Okay, so the infected cell will die. Okay, ఎందుకంటే వైరల్ సెల్ కనుక అలాగే బతుకుంది, అంటే వైరల్లీ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్, if it is not killed in time, okay, the infection will be spreaded, the number of viruses will be increased. So to prevent that, the cell is killed by these interferons. Okay, adokati. Next, type 1 interferons are used in hepatitis infections. Mostly whenever hepatitis infection is there, these type 1 infections are given as prophylaxis. And then lambda type of interferons are type 2 interferons. Okay, so this is connection.
will increase in this area. Right. So these are type 2 interferons or lambda interferons. Okay, so gamma interferons. Gamma interferons are also known as type 2 interferons. Okay, they contain or they are made up of about 146 amino acids. They are also known as immune interferons. Okay, so they are produced by activated T helper cells and NK cells. అందుకే వీటిని మనం ఇమ్యూన్ ఇంటర్ఫెరాన్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ మైటోజెన్స్. సో వాట్ ఈస్ మైటోజెన్? సో మైటోజెన్ ఈజ్ ఎ కెమికల్ ఆర్ a kind of substance, okay, so which are non-specific stimulants of immune cells. Okay, immune cells ni stimulate చేసేటువంటి కొన్ని substances ఉంటాయి. మైటోజెన్ స్టిమ్యులేషన్ లీడ్స్ టు ఇమ్యూన్ సెల్ యాక్టివేషన్. మైటోజెన్స్ ఏం చేస్తాయి? ఇమ్యూన్ సెల్స్ ని యాక్టివేట్ చేస్తాయి. ఓకే, అండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ మెజర్ ఆఫ్ జనరల్ ఇమ్యూన్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో జనరల్లీ mitogens, they stimulate the immune cells, okay, which are non-specific and particular ga ee cell produce chestund anedi undadu. Any cell can produce, or sometimes we can take from outside. It may be present in the food. Okay, so common mitogen include phytohemagglutinin from plants, PHA, and another mitogen example is 4-bol myristic acid calcium ionophore, that is PMA. That is another example for mitogen. And another one is pokeweed mitogen. This is also a kind of plant originated mitogen that generally activate immune cells, either to sometimes to divide, sometimes to activate. Okay, so these mitogens help. Okay, anyway, gamma interferons are also known as immune interferons. They are produced by activated T helper cells and NK cells with the help of some mitogens. Okay, and these gamma interferons are coded by chromosome 12. Okay, the genes of chromosome 12 produce the gamma interferons. In that, alpha and beta interferons are produced from 9th chromosome. Okay, these are produced from 12th chromosome. So yeah, these are generally released as a dimer. Okay, so gamma interferon act on T helpers, TH1 cells, that leads to activation of macrophages that kill antigen with the help of cytotoxic T lymphocytes. Okay, cytotoxic T lymphocytes weight paina panchestayi. Can anybody tell? TC cells. Okay, so virally infected cells ni kill cheyadame gamma interferon yokka ultimate aim anamata. So avi ela how they kill? They ultimately activate cytotoxic T lymphocytes. Ela, okay, so macrophages activate cytotoxic T lymphocytes by antigen presentation. Okay, so how macrophages are activated? Okay, they are activated by the IL-1, IL-2 released by the, or some other interleukin released by the T helper cell. How T helper cell is activated? It is activated by gamma interferon. Okay, it's a cascade kind of action. Gamma interferon activates T helper cell. T helper cell activates macrophage. Macrophage presents the antigen to the cytotoxic T lymphocytes. Ultimately, the target virally infected cell is killed by the TC cell and CTL anedani kind of
Okay, killer cell, TC cell, right? And gamma interferons are used in leprosy and another protozoan disease that is called toxoplasmosis. Okay, so to cure leprosy and toxoplasmosis, gamma interferons are used. Example for gamma interferon is IL-10. Okay, and the gamma interferons are produced by monocytes, dendritic cells, T cells, and B cells. Okay, that means most of the immune cells produce the gamma interferons. And then type 3 interferons. These are very recently identified, discovered interferons. They are also known as lambda type of interferons. Okay, so they are antiviral. These are also antiviral in nature. Okay, through receptor mechanism. Okay, there are 4 types of gamma interferons. Sorry, lambda interferons are type 3 interferons. Lambda 1, example IL-29, lambda 2, IL-28A, lambda 3, IL-28B, and lambda 4. Okay, so all these are antiviral in nature. Okay, they act against viruses that enter into our body. Okay, so that is lambda interferons are 4 types, 1, 2, 3, 4. Okay, so IL-29, IL-28A, IL-28B. Okay, so these are the type 3 interferons. Okay, they are also known as lambda type. So its receptor is a symbol. Right? Symbol lambda. Okay, the notes లో యాడ్ చేస్తాను. Anyway, IFN lambda R అనేటువంటి రిసెప్టార్ కి దీస్ టైప్ 3 ఇంటర్ఫెరాన్స్ అనేటువంటి బైండ్ అవుతాయి. వాటి యాక్షన్ అనేది చూపుతాయి. మోస్ట్లీ దే యాక్ట్ ఆన్ వైరల్ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్. Okay, interferon R. So with this we have completed the interferons. Upon binding to their receptors, they activate signal. Just or signal transducer and activator transcription complexes. They activate start complexes. Okay, they activate start complexes that kill the viral compounds. Okay, so all 3 interferons, type 1 and type 3, type 2 and type 3, all 3 kind of interferons, they elicit production of major histocompatibility complex molecules. Okay, so that help in antigen presentation. Major histocompatibility complex untene antigen is identified by the TH cells or TC cells. Okay, so that is that their production is elicited by all the 3 kinds of interferons. Particularly interferons కాబట్టి, so TC cells identify cheyadaniki class 1 MSC molecules అవసరం. Okay, their production is elicited by interferons 1, 2, 3. Okay, so and interferons, they show anti-tumor activity. Okay, ఏదన్నా బాడీలో sometimes suddenly cells are modified into a tumor cell. Okay, that cell is immediately killed. Otherwise, a tumor will be formed. Okay, so by a process called metastasis. Okay, and sometimes interferons, they inhibit cell growth. Okay, virally infected cells growth ni they prevent just. Okay, and stimulations, sometimes inhibition of antibody production. Okay, according to situation, whenever antibodies are needed, plasma beta cell, B lymphocytes are activated, plasma cell will produce antibodies. Okay, if the number of antibodies is suffice or enough, then some of the interferons, they prevent the antibody production. Okay, so like that they act both ways.
and enhancing ability of macrophages and NK cells. Okay, so macrophages యొక్క NK cells యొక్క ability ని అవి enhance చేయడానికి వెళ్ళిపోతాయి interferons. And they also help in antibody dependent cell mediated cytotoxicity, a kind of killing of viral infected cells, okay, by NK cells and TC cells. Okay, for that also interferons help. Okay, and they help in potentiation of phagocytosis. That means they increase the phagocytosis. They help in chemotaxis. Okay, and they are useful in treatment of diseases, various treatment of various diseases. They are used. See, interferon 2 alpha. Okay, so its name is roferan. It is used in hepatitis B treatment, hairy cell leukemia treatment, Kaposis sarcoma, hepatitis C treatment. And interferon 2 beta, intranae, its general name. So it is used in melanoma, a kind of melanocyte cancer. Okay, interferon 1 beta. Okay, it is known as beta serum. So it is used in treatment of multiple sclerosis. Interferon 1 alpha, agent's name is Avanax. It is used in multiple sclerosis. Interferon 1 beta, so Actimune, its agent name is factor name is Actimune. Okay, it is used in chronic granulomatous disease and osteopetrosis disease. Okay, for the treatment of these diseases, so these interferons are used. So these are all the applications of these are the applications of interferons. They particularly act on virally infected cells. Number 1. Okay, here they enhance the production of MHC cells. Okay, so that efficient antigen presentation takes place. So virally infected cells will be killed by the T helper cells. Okay, and they have anti-tumor activity. They inhibit some they inhibit the cell growth of virally infected, and they sometimes they stimulate, they inhibit antibody production. They enhance the activity of macrophages and NK cells. They help, they induce the antibody dependent cell mediated cytotoxicity. They increase the phagocytosis. They help in chemotaxis. Okay, they are useful in treatment of certain diseases. Okay, so ivanni by heart cheyalsina avasaram ledhu. Idi they are useful in treatment of some disease ane point gurtunchukondi. So with this we have completed the what we call the immunology. Okay, so and you remember one thing, ఎవరైనా ఇంకా ఫ్యూచర్ లో జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటే కనుక ఒక 5 to 10 మెంబర్స్ అట్లా ఉంటే వాళ్ళకి సెపరేట్ గా సండేస్ కానీ లేదా మార్నింగ్ కానీ మళ్ళీ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఇమ్యూనాలజీ. ఓకే, సో ఈరోజు యానిమల్ ఫిజియాలజీ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను, బట్ ఆల్రెడీ ఇట్స్ 8:30. It's not sufficient time to start animal physiology. ఒక రోజు ఒక క్లాస్ లో ఒక టాపిక్ అయిపోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైజెషన్ ఆ రోజు అయిపోవాలి, కొంచెం స్టార్ట్ చేసి మధ్యలో రోజు. ఓకే, సో దీంతో ఇమ్యూనాలజీ అయిపోయింది. సో కొంతమంది ఏం అడిగారంటే అన్ని అంటే ఇమ్యూనాలజీకి సంబంధించిన మొత్తం నోట్స్ ఒకటే PDF కావాలన్నారు. నేను రేపు మధ్యాహ్నం వరకు మీకు ఇమ్యూనాలజీ సంబంధించినటువంటి మొత్తం నోట్స్ ఒకటే PDF లో పంపిస్తాను. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ సార్. అట్లా పంపించేటప్పుడు ఏమన్నా వర్డ్ ఫైల్ చాయిస్ ఉందా? వర్డ్ ఫైలా? దీనంతా వర్డ్ ఫైల్ చేయగలుగుతారా మీరు? రా కాపీ ఉంది కాబట్టి ఈజీగా అవుతుంది. సరే, నేను ఇవన్నీ కాపీ చేసి వర్డ్ ఫైల్ ట్రై చేస్తాను. మీరు ఇమ్యూనాలజీ మొత్తం పెడతా అంటే అట్లా వర్డ్ ఫైల్ పెట్టండి. ఓకే, నాకు అయితే అప్పుడు ఏంటంటే ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే నాకు టైం చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఒకవేళ నాకు
ఓకే. టైం ఉంటే ఏమాత్రం ఛాన్స్ ఉన్నా నేను వర్డ్ ఫైల్ అంటే పీడిఎఫ్ చేసి పంపుతాను. వర్డ్ ఓకే. ఫైల్ చేసి నేను దాన్ని పీడిఎఫ్ అదేంటంటే చేసి ఆ! పంపిస్తాను. ఓకే. ఓకే. అది ఏ4లో చేయండి. అదే ఇక A4 పవర్ పాయింట్ కాకుండా ఓకే. ఏ4లో చేస్తే ఏందంటే ఈజీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ప్రింట్ తీసిన సార్ నేను ఆల్రెడీ. ఓకే. తీస్తే మనకు ఇక్కడ ఫాంట్ సైజ్ పెద్దగా ఉందిగా. అవును. 30లో సరే. 27 నేను 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 ఓకే. ట్రై చేస్తాను. ఓకే. థాంక్ యూ. ఒక 1 అవర్ టైం పడుతుందని నేను అవునవును. చేస్తాను. ట్రై ఆ! చేస్తాను. అండ్ ఓకే సార్. దీనికి సంబంధించిన టెస్ట్ అంటే సార్. ఎంఎస్సి అండ్ దిస్ సైటోకైన్స్ ఈ రెండిటి కలిపి ఒక టెస్ట్ పెడతాను. అది ఓకే. నేను ఏ రోజైతే క్లాస్ తీసుకోనో ఆ రోజు పెడతాను. అయితే రేపు ఓకే. కావచ్చు, రేపు గాని, ఎల్లుండి గాని దీనికి సంబంధించిన టెస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ పీడిఎఫ్ ఇప్పుడైతే పంపుతాను నేను మీ అందరికి. ఓకే. మీరు ఎంహెచ్‌సి అండ్ సైటోకైన్స్ చదివి రెడీ సైట్. ఉండండి. ఓకే. అండ్ నేను మీ అందరికి చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే చాలా మంది మోస్ట్ ఆఫ్ యూ పీపుల్ యు ఆర్ రైటింగ్ అంటే టెస్ట్ పెట్టినాం కాబట్టి ఏదో అటెండ్ చేయాలని చేస్తాం. అట్లా చేయకూడదు. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన క్లాస్‌లోనే మీకు 30/30 రాకపోతే రేపు జేఎల్ టోటల్ సిలబస్ మీకు 150/150 రాకపోయినా కనీసం 140 అన్నా ఎట్లొస్తాయి? ఇంపాసిబుల్. రానే రాదు. అప్పుడు మీకు మామూలుగా కోచింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళకి తేడా ఏమీ ఉండదు. చాలా తక్కువ మందిలో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురిలో మాత్రమే కొంచెం సీరియస్‌నెస్ కనిపిస్తుంది. మిగతా వాళ్ళు వింటున్నారు, వింటలేరు తెలియట్లేదు. ఓకే. సో, మీరు డబ్బులు కట్టి వేస్ట్ అయిపోతది. నేను ఇంత ఆహ్, రి రిస్క్ తీసుకొని చెప్పింది వేస్ట్ అయిపోతది. ఓకే. కాబట్టి నేనేమంటున్నానంటే, మీరు ఎవరైతే నా కోచింగ్‌కొచ్చిరో అందరికి జేఎల్ రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. జేఎల్ అందరికి రావాలంటే నేను చెప్పింది యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా వినడమే కాదు, దాన్ని చదవాల. మీరు టెస్ట్ అటెంప్ట్ చేస్తున్నారు అంటే అందులో 30 మార్క్స్ ఉంటే 30 మార్క్స్, 20 మార్క్స్ ఉంటే 20 మార్క్స్ రావాలి అంతే ఇగ. ఎందుకంటే అందులో నుంచే కదా! ఆ 2 టాపిక్స్ నుంచే నేను అడుగుతాను. మీరు ఆ 2 టాపిక్స్ నుంచే మొత్తం కవర్ చేయకపోతే టోటల్ సిలబస్‌ని మీరు ఎట్లా చేయగలుగుతారు? ఓకే. సో, ఇన్‌స్పైట్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఆల్ దీస్ ప్రికాషన్స్ మనం ఎంత ట్రై చేసినాని ఒక 3, 4 క్వెషన్స్, ఒక 5 క్వెషన్స్, సమ్‌టైమ్స్ 10 క్వెషన్స్ ఔట్ ఆఫ్ అవర్ సిలబస్ లేదా ఔట్ ఆఫ్ అవర్ కవర్డ్ ఏరియా నుంచి కూడా అడగొచ్చు. కాబట్టి మీరు 150 టార్గెట్ పెట్టుకున్నారంటే కనీసం 140, 145 అన్నా వస్తాయి. ఆ 140, 145 రావాలి అంటే ఇలా ఉంటే కుదరదు. ఇలా ఏదో విన్నాము, నాకు ఆ పని ఉంది, నాకు ఈ పని ఉంది అట్లా అంటే కుదరదు. యూ షుడ్ యూ షుడ్ ప్రయారిటైజ్ యువర్ వర్క్ షెడ్యూల్. ఇప్పుడు నేనున్నాను. అసలు ఈ టైంలో నేను చాలా బిజీగా ఉంటాను జనరల్‌గా. బట్ ఏందంటే నా షెడ్యూల్ అంతా నేను ఒక వేరే చేంజ్ చేసుకొని ఈ 2 అవర్స్ 1 ½ అవర్‌ని ఈ టైం నేను కేటాయించుకున్నాను. అట్లనే మీరేం జేయాలి? క్లాస్ ఇనడానికి 1 ½ అవర్, చదవడానికి 1 అవర్. ఖచ్చితంగా మీరు స్పెండ్ చేస్తేనే ఇది చెప్పిన దానికి వాల్యూ ఉంటది. చెప్పింది మీకు లాంగ్ టైమ్ మెమరీ ఉంటుంది. లేకపోతే ఈరోజు చెప్పింది రేపే మర్చిపోతారు. మళ్ళీ ఎగ్జామ్ టైమ్‌లో మళ్ళీ కొత్తగానే అనిపిస్తుంది. ఎంత అరిచినా, ఎంత ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసినా, ఎంత మంచి మంచి డయాగ్రామ్స్, ఎంత మంచి పీపీటీ తయారు చేసినా, మీరు చదవంది ఒకవేళ మీకు అర్థం కాకపోతే అది వేస్ట్. మీరు చదువుతుంటే మీకు కొన్ని డౌట్స్ వస్తాయి. మీరు దాదాపు క్లాస్ ఇంటే రావు. కానీ స్టిల్ ఒకటి అర డౌట్స్ వస్తాయి. ఓకే. అంటే మీరు ఏమంటారు? మీరు చదవడం లేదు. అండ్ నేను వీడియో పెడితే కొంతమంది ఎవరైతే అంటే ఒకరోజు వస్తున్నారు, కొంతమంది రావట్లేదు. రాని వాళ్ళు అసలు ఆ వీడియో చూడట్లేదు. అక్కడ నేను ఏంటంటే ఓన్లీ లింక్ ఎవరికైతే పంపుతానో వాళ్ళు మాత్రమే చూడొచ్చు. ఏది నా వీడియోలో. ఓకే. అందరూ ఓపెన్ చేస్తే నా ఛానెల్ ఓపెన్ చేస్తే అందరికి కనబడదు ఆ వీడియో. ఓన్లీ ఆ లింక్ ఉన్న వాళ్ళు ఓపెన్ చేస్తేనే కనబడుతది. సో, నేను ఎంతమంది చూసిర్రని ఒకసారి చూస్తే అందులో మాక్సిమం 5, 6, 7 అట్లా ఉంటుంది. స్టార్టింగ్‌లో 23, 30, 40 మెంబర్స్ చూసినట్టుగా కూడా చూపించింది. బట్ ఏంటంటే ఎవరైతే అబ్సెంట్ ఉన్నారో వాళ్ళు చూడాలి. అబ్సెంట్ ఉన్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చూడండి. నంబర్ 1 చెప్పిన టాపిక్ నేను పీడీఎఫ్ పంపేసరికి కొంచెం లేట్ అవుతుంది.
ఎందుకంటే అవన్నీ కొంచెం స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ కానీ ఏదన్నా నేను షార్ట్ కట్లో రాసింది ఫుల్ రాయడం కానీ టైం తీసుకుంటుంది. ఓకే, ఈ టైంలో నేను నా అంటే పర్సనల్ పనులు చేసుకోవడానికి బయటకు వెళ్తుంటా, కాబట్టి మీకు పీడిఎఫ్ పంపడానికి కూడా టైం పడుతుంది. పీడిఎఫ్ పంపిన తర్వాత ఒక్కసారి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ చూస్తే సరిపోతుంది, లేదా పొద్దున ఒక గంట సేపన్నా చూడండి. ఓకే, నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే ఒక వ్యక్తికి జైల్ రావాలి అంటే ఆ సబ్జెక్ట్లో నిష్ణాతుడు అయితేనే వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. అండ్ నాకు మీరు అలా కనబడట్లేదు, ఫ్రాంక్లీ టెల్లింగ్. ఓకే, సో నేను ఇందులో ఎంతమంది అంటే ఐ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఓన్లీ 2 or 3 మెంబర్స్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా అంతే ఇప్పటి మటుకైతే. ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళు ఎవ్వరు కూడా హార్డ్ వర్క్ చేయడం లేదు. అలా చేస్తే జైల్ రాదు, నేను చెప్పినా దేవుడు చెప్పినా రాదు. ఓకే, కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలి అంటే చెప్పింది వెంటనే చదవాలి. టెస్ట్ రాయడానికి ముందు చదివి అటెంప్ట్ చేయండి, లేకపోతే ఆ టెస్ట్ ఏదో గుడ్డిగా నామకే వాస్తే రాసినట్టు అవుతుంది. ఓకే, సో రిజల్ట్లో ఒక్క అమ్మాయికి మాత్రమే దాదాపు వెరీ నియర్గా ఉంది. మిగతా వాళ్ళంతా 70%, మ్యాక్సిమం 80% వస్తుంది. అది సరిపోదు. నిన్నైన టాపిక్ లేదా మొన్నైన టాపిక్ ఈరోజు ఎగ్జామ్ పెడితే మనకు 80% రావడం పెద్ద విషయం కాదు. ఇక కొంతమందికి అయితే 20% వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. మేబీ వాళ్ళు క్లాస్ వినలేదు కావచ్చు. అలా ఉండకండి. ఓకే, నా క్లాస్ విన్న వాళ్ళు అలా ఉండకూడదు. ఓకే, సో మీరు జైలు కొట్టాలి అని నేను ఎంతో తప్పించిపోతున్నాను, బట్ అది నాకన్నా ఎక్కువ మీకు ఉండాలి అంటే మీరు టైం స్పెండ్ చేయడం లేదు. క్లాస్ వింటున్నారు లేదా వీడియో వింటున్నారు, కానీ అది లాంగ్ టర్మ్ మెమరీలోకి వెళ్ళడం లేదంటే క్లాస్ అయిన వెంటనే మీరు చదివితే అది ఖచ్చితంగా వెళ్తుంది. ఆటోమేటిక్గా దట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ఆన్ యువర్ టెస్ట్. ఓకే, సో రేపటి నుంచి యాన్యువల్ ఫిజికల్ స్టార్ట్ చేస్తాను. అండ్ అంటే రేపటి నుంచి క్లాస్ లింక్ అందరికి వెళ్తుంది, బట్ నోట్స్ మాత్రం ఓన్లీ ఎవరైతే పే చేశారో వాళ్ళకి మాత్రం వెళ్తుంది. ఓకే, అది గుర్తుంచుకోండి. రైట్, ఓకేనమ్మా, ఐఎమ్ స్టాపింగ్ దిస్ వీడియో. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా ఏదైనా నాకు మెసేజ్ చేయండి. ఇమీడియట్గా అయినా పర్లేదు, ఎప్పుడైనా పర్లేదు, నాకు మెసేజ్ చేయండి. ఓకే, ఓకేనమ్మా, ఆఫ్ చేయరా? హలో, ఓకేనమ్మా, రైట్, క్లోజ్. ఓకే సార్.